Итак, друзья, вот такой декоративный заборчик для клумбы у нас получился. Длина пролетов 2,5 метра. Завитушки изготовлены из трубы 20 на 20. Стенка 1,5. Столбики и пояс из трубы 25 на 25. Стенка 1,5. Докрасить уже не успеваю, нету времени. Так что как-то вот так, друзья. Кому видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я желаю вам удачи. До новых встреч. Всем пока.